Good morning, everybody. Good morning, ñëpp ñu nekk di déglu suuf. Ok, ñu xaarale Mr. Tunkar ak Mr. Kamara. Good morning, Mr. Tunkar. Yes, good morning, Mr. Fay. Jërëjëf, Asia. Thank you. Let's do this. Yeah. Okay, China. Dama la woon gàmmu yee. They were gamo like Yeah. they were gamo. Okay, good morning, Mr. Ba. Mr. Ondugasina. Biram baye, biram bala. Yeah. Namunga ko share wale on our pages. Yeah. It started. Okay. All right. Assalamu alaikum. Good morning. Wherever you are, we are saying good morning and welcome to another edition of our Gambian Garden Intelligence and Investigative Podcast. This program happens every Sunday from 10 to 11:30 with me, Omar Tunkara, and also Mr. Molamin Faye and Saidu Kamara. We are saying good morning to all of you and then welcome. Thank you for joining from the beginning. We are really excited that you are looking forward to an interesting program coming up because we have a lot of things to talk about. We all know the status of the country at the moment. A lot of crimes have been happening almost everywhere, and the police have updated, but is it what is expected from them? Um, are you getting the right information from the police? We will talk about that. Yes, we will talk about that. But again, we are saying welcome. Please share the either the app or the information. Share it into groups so that this program can reach as many people as possible. So please welcome to another edition. Ñu ngi leen di dalal di leen xamal ne ñëwaat nañ beneen dimanche ten xam ngeen ne su jotee rek ñu ngi start ak yéen so it's a big pleasure dalal leen fii man la Omar Tunkara Mr Faye ak man Seydou Camara Duga Segoud tey tamit ñu ànd ak yéen ba 11:30 incha allah comme ni ñu koy defee so pour xamal leen ne tamit at any point in the programme so leen amee a question you can ask mu ngeen a laajte that is you can either write or nga call xam naa léegi am na ñoo xam ne commencé nañ nee na call bi naka la day demee so ngeen call soo leen callee then you can ask questions su ko defee Mr Faye dina tontu laajte yi tey noonu la moo demee kon su ko defee rek ma dalal Mr Faye moom itam mu nuyoo ak nit ñi bu paree rek ñu dugg si programme Mr Faye good morning. Good morning, Mr. Tunkar. Jërëjëf, good morning, ñu nekk si groupe bi yëpp. jërëjëf ñu ngi leen di dalal te man ne ñu ñoo dellusiwaat good morning Biram Bah. Good morning, Lamin Bojang. As I can see, you've already joined the platform already. So we are saying good morning to all of you and then welcome to another edition. So at this moment, we are talking to you're going to talk to the director of the Gambia Guarded Intelligence and Investigative Services, who is Mr. Mullen Fai, a criminal justice expert. So, Mr. Fai, today we want to start with, but anyway, we want to start with the police report. Police report bi nga xam ne moom moo génn si woon di wane ne like they had officers ñoo xam ne dañ respond to a violent confrontation bi am fële si Jah Oil Bond Road petrol station bi si talaata bi ñaar like on the 28th of January 2025 foofu nag ñu ne dafa amoon coow bu fa am dispute moo am diggante staff yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si fueling station bi
mu am a group of individuals yi nga xam ne some of them kenn si ñoom officers one of them one of the officers kay sorry kenn si officers yi ñu ne dafa mujjee sut si ñi nga xam ne ñoom ña gaay doon xuloon foofu mu sut ko ci li nga xam ne nag moom mooy tànk soo mu ne loolu self defense la du according to the police report bi ñu ne that officer was protecting himself against the people that were attacking them so foofu nag daf ma jaaxal am little bit confused doo gis ma fenn si report bi fi ñuy wane ne agresseurs yi dañ am weapons dafa am weapon boo xam ne dañ ko téye pour officers yi war a mun a claim self defense parce que wala nga claim self defense dafa war a fekk ne ndax yow ki ngay xulool wala ki ngay xëccool kooku tam mu ngi am gànnaay bi nga yor so from a law enforcement perspective ñun bëggoon nañoo xam ndax gis nga report bi nga xam ne moom la police yi joxe ndax li ñu war noonu lu mun a am. Well, jërëjëf Mr. Tunkara loolu dafa make good sense because li xew mooy so yow you don't even need to be an expert pour figure out ne comme I would say comme cover up process bi commencé na understand because li xew mooy xam nga as a law enforcement officer su sutin amee especially naka lañ ko waxee especially comme police involved shooting si nii maa nga waxoon nañ fi kaay ne buñ ne jige-jige di push because yow ñoom li ñu waroon a def mooy ne comme ne ok a shooting a police involved shooting happened at Jar Oil where a subject was shot in the leg, right? The police are going to be investigating to make sure whether the shooting was justified or not. I'm going to for America because what askan bi ne li moo xew agum waaye nañ find out ndax police bi bu ko doon def ndax teg na ko si yoon. So all these things lu fa happen noonu yëpp après mun laa won ne ñoom all they focus on mooy the optic mooy comme worry about nit ñi lu ñoo wax xaaral ñu gain a insult the intelligence of the Gambian people. The Premola one forensic team was not sent there to pour preserve scene bi de pare pour make sure ne ñu reconstruct scene bi like in this case xam nga mënu nañu dem seet na officer bi dafa mandi woon na mandi wut understand nga loolu yëpp dañ ko war a consider understand wala officer bi high wut na high na understand because léegi rek officers dañ nekk on duties ñu ngi mandi or ñu ngi high but another thing it sounds like ne just because recent shooting may happen or attack on police officers in gas stations xam na police officer was using that pour after defend nonsense because he couldn't control his emotions. Like for example, xam nga suñ la waxee boor bi dafa am jinne garab yi dafa am jinne dafa am accident right so nga just sa taxi driver moto nga just benn driver sa taxi pour mu dem taxi ji moom mu doon text so mu dem si virage dem tampon foofu noonu xam nga daf ko bugg a blame si jinne yi so yow su nekkee ne tegloo sa time nga ne ko nañ dem nga won ma naka la xapu ne ak loo doon def and all that stuff nga check phone am bi nga things like that make sure ne lu moo wax story bu moo wax tali na ak lu xew da nga gis ne yow kon yow xamuloo li nga def so in this case loolu moo happen daal they are trying to cover up this incident why again lu ma yàgga wax gaay rek mooy ne this is 21st century this is not like time Yaya Jammeh time no Gambian see we're not too exposed, especially social media. You have one TV, one radio that you control. Understand? So information they learn from their lessons. Every information they try to hide that they get. Understand? So but I check the guy they keep crying about building community trust or protecting the integrity of the police force, but then that's not how you protect the integrity of the police force. Police yi moom mu usually seen update man si man noonu laa ko dee gisee because many a times
like if you have people on the ground luñ la dee wax ak ñoom luñ dee mujjee push up to dee nekk benn. Anyway si that shooting la ñoo continuer rek comme waxuñ ko fenn si seen report bi parce que ñoom dañ génne seen report bi waxuñ fenn ne like agressors yi dañ amee woon weapon so seen shooting biñ def nii how can that be justified fan lañ ko teg. Well, like for example, in situations like this, xam nga luwa dafa sew. Fi lañ ñëwee luwa dafa sew comme su nekkoon ne police officer yi moom kenn la. And then nga am two or more people ñoo xam ne ni ñu ngi ko advance si moom, right? Jarut sa warning shot. Waxal gaay rek joxal gaay a verbal command. Stop. If you do not stop, I will have to shoot you to neutralize the threat. Understand? Then so you just dog ñu la advance, yeah, mu nga dóor gaay ñaar si dina gi. Su gaay di ñëw still xam nga léegi gaay nii lañ sol vest or léegi nit ñi dañu nekk on drogue so dóoree gaay si cas bi sax soo fekkee la gaay si cas bi sax they will still advance on you. Nga joxaat gaay benn si boxo bi. Understand? Balama continue. That's another thing I have been wanting to tell them. Warning shots is dangerous, especially in a heated moment. Understand? So warning shot pour so demee si àll bi la comme soo nekkee si géej bi nii yaa ngi riitee gaal. Understand nga sut si kanami gaal bi nga ne ko mu taxaw wala yaa ngi riitee moto comme si àll bi nii comme military nii si border yi nii. Understand nga jox ko warning shot. Then su comply, then you move to the next level. Why warning shot si biir dëkk wax naa gaa yi ne yow when from a psychological standpoint soo nekkee si situation especially mënuloo control sa emotions yow naka nga contrôler bal bi fan laay dem. Understand? So yow let's say yaa ngi fetal si kaw fekk helicopter mu ngi romba or plane mu ngi romba or let's just say nga ekkati nga fetal warning shot bi then demul si kaw waaye mu dem straight somewhere else moto buy ñëw. Understand? What are you going to do? So the problem here mooy we need to train our officers on how to handle situations like that, like from naka muna deme from a non-lethal force to lethal force instead of warning shot because niki tamit dofut soo ko ne bayal mu bañ mu la attaque ba léegi soos ko. Why do you have to shoot a warning shot? Understand? So moving forward in situations like this, let's just say come moko it's not going to two or more people ñoom ñoo advance then we use weapon am d'après mu justify na ñii mu wane ne mu wane evidence ne ñii dañ ko doon attaque ba bañ a stop because lu waaye nu mu ko xoolee mooy ne ñooñu seen yaram bi rek is a weapon because it's 2 against 1, 2 or more against 1, right? So lu ñoo def mooy lu waaye nu mu ko gisee mooy ñooñu mënuñ koo ñëw manpower or ñu overpower ko jël fetal bi rey ko. So lu waaye noonu la ko xoolee so a shooting like that is justified. Understand? Well, definitely. Well, fan yii nii nag shooting si dafa bari for example soo xoolee si police yi seen Facebook page bi there have been a lot of updates Mr. Faye regarding crimes happening almost everywhere in the Gambia. Last night am na update boo xam ne defoon nañ ko ñu ne dafa amoon alleged murder bu am Sinthiou Malado foofu nag ñu ne Brikama Ba police station ñoo nekk di investigate murder bu am foofu parce que ñu ne dafa am benn jigéen joo xam ne mu ngi tudd Hadi Boy 21 years kooku dañ ko téye te ko police yi ñu ngi ko amee parce que dafa am jëkkëram bu mu jam paaka Karamo Job. Investigation bi nag as part of the investigation ñu ne crime scene investigators yi demoon nañ ci scene bi ñu ne according to the report ñu ne they reconstructed the events and recovered the alleged murder weapon. The victim's body has been escorted to the Bansang Hospital. Waaye balaa boobu tamit reporté nañ ne there was also another murder in Dipakunda. Police yi ñu ne foofu tamit ñu ko investiguer parce que foofu dafa am jigéen ju ñëwee Fatoumata Binta Diallo kooku mu ngi toll si 18 years kooku police jàpp nañ ko te mu ngi jàppale police parce que dafa rey magam bu tudda Abdourahman Diallo 21 years kooku nag wax ne kooku la daal di rey so ñu ne foofu tamit the crime scene investigators yu Gambia police force ñu ngi demoon nañ si crime scene bi si suba si that was yesterday dem nañ tamit ñu ne foofu la the same thing reconstruct the crime scene and gather evidence during the process ñu ne si lañ recover
the suspected murder weapon, which is a knife. So you see, we have a lot of scenes in Amna Munenko of Yomne, police and Bopa Nyoko report. And all of these cases have to do with murder. Uh, Mr. Fa, nanga jangate some of these cases. Na policy, you report in some cases, jigen minune, dafa amoon altercation bu des seen diggante kii forli paaka bu góor bi ñëw daanu si ko am paaka bi mujjee ko rey and so on loolu bokk na si explanation si nga xam ne gars yi joxe nañ ko but naka nga jàngatee lii ak the fact that crime mu ngi am fu nekk ndax da nga foog ne police yi dañ fail si seen mission to protect Gambians si and their property. Well, lu question boobu am na solo trop definitely because xam nga ñoom soo waxee especially the IGP foog naa si interview mi ngi wax ne su nekkee domestic violence la what do we expect them to do because they're not always there. But then that's not the point. Xam nga soo ko xoolee IGP bi throughout his interviews dafa nekk di defend indirectly waaye foog nga bàyyi sa xel nga xam ne mu ngi defend. He was being defensive, right? Nobody is saying like yo, dang for a nigga. But then so whole crime rate be prosecution rate be it doesn't tally, right? Do they have cases nakala imuje? You lolo nyo wa. The way they investigate cases, the way they put time and effort in cases, they put come you only one. Of course, you're gonna recover the murder weapon. It's already there. You know what I mean? What more weapon remove already. So why do you have to come from another way? The growl. What you know? How okay? We reconstructed the scene just to sound intelligent, right? Like for example, Usino Bujang Lugay we went there, we preserved the scene, but then during the course of the trial, ñu la woon ne kii dafa pick up bal bi kii kale joxe bal bi kale moo dem jëlaat fetal bi kale moo demaat civilian moo jëlaat pick up li empty case in. So if you really preserve the scene, that all that won't happen because for forensic team bi rek ay muna collect those evidence pare da nga train sa officers in it. When you shoot somebody you should not be picking up the empty casing. Understand that? So they fail the Gambian people in so many ways, see ninyo investigate ninyo yobo court trial because ñoom wax nañ gaay ne police you have your own prosecutor mu have ko Njuñ Njaay. Even with that motor cases most of the cases they drag because da nga dem am law evidence. Understand yaa ngi rush case bi yóbbu nañ case bi fii for advice. Okay, advice xam nga ku la ndee advice pour ñu push case bi xam nga kan la waaye kooku dañ ko war na lee booy because comme noo ko waxee rek Gambia dafa nekk loo xam ne dafa gën a garaaw every day. These things are happening every day. Can say for two. Understand? So when you get defensive or third world countries, why do we have to accept that? Because tubaab bi dafa ñu wax ne ñun third world country la rek, so we have to accept ne third world country la, and so which means that we have to behave like third world country. America ñoo fi gën a sona boy. Anything that comes, you have to accept it that way. Yeah, exactly. Like for example, in America, homeless move. So drive si yoon mi soo demee taxaw si di xaar light bi nii di xaar light bi ñii ñi ngi homeless ñi ngay ñaan xaalis ana sax amuñ fuñ dëkka. And not only that, I mean, people are hungry fii ana sax nga bul si télé bi luy xew nii de people are hungry fii bro nga dem si Home Depot bi mooy comme ñun suñ Jimpex di ñaa fa bari ñu ngi xool ñu ngi xaar liggéey ana sax nga pour nga dem jël ay lebres xam nga yooyu duñ ko dee wone si outside wall bi. Understand? So then I guess that because of they put that in our heads, more other countries, other countries like Burkina Faso, you figure out guy, ñoom ñoo ñu gën a soxla sax ñun ñu soxla guy. So they create it's a psychological warfare bu guy create boo xam ne nii ñun tamit lu nekk rek we use that as an excuse. Hey, America sax gën a bari lifin sax bu ngi xew lii mu ngi crime mu ngi xew digga la crime mu ngi xew waaye at least ñoom sax su nekkee ne crime bi dem na cold case still those evidence are preserved and kept well. In a way ne for the next 40 years beneen generation su ñëwee dañu ibbiwaat case boobu noonu
mu ne tanga de diga comme last time mo wa mu ne tanga de diga oh 1965 murder or 1945 murder bu happen on solve nañ ko xam ne kenn moo ko rey like 100 years later waaye léegi yow tey nga Banjul police right now soo fa demee nga ne crimes yu happen on not even decades 6 months ago ana evidence yooyu noonu so difficult. waaw so ñun loolu la ñoo wax ne it's your responsibility to make sure that you have to solve the crime right away. Sometimes things are easy. Solving crimes are not like that. It's not just like television when it comes TV shows. It's beyond that. That's why while you wax mooy defal measures in place ba nga xam ne yow soo ko mënta solve keneen na ko solve next generation bi na ko solve so dañ feel Gambian si torop sa bro definitely. Yeah, funny murder cases has been happening everywhere. I just don't know how they are going to respond to this because it is getting out of hand. Liman si de ragal lo moy li de xew moy comme dafa am bandi nga xamne dañ si de amé fit like okay suñu gisee kii def lii kii def lii kii def lene ñoo tax dañ si de amé fit ne okay fan yi di mu ngi am xaaral man tam ma def lii and I think loolu moo tax lii yëpp mu ngi am because soo bàyyil fan yi all the cases yi gars yi report yëpp it has to do with a knife dafa am ku use paaka jam keneen wala ku use paaka ba mu am keneen ku si dee so loolu man foofu laa nekk di waxee ne police yi they cannot relent li tax ma ne woon loolu mooy many a times seen task force yi gars yi they create Mr. Faye they create them for only 1 or 2 months and then that's it ñu noppale ko you don't see the task force going around again duñ daan patrouiller duñ ko patrouiller whether it is day or night place yi ñu daan dem dematuñ fa again so most of the times their target is fekk ñoo xam ne defuñ dara ñu leen visiter nangu seen alal dem seen yoon so foofu I have a problem with that. If they are going to make patrols, they have to make them 24/7, and it has to be yearly. Come every year throughout the year. Then I'm pour def ko ñu continue ko pour nit ñi feel ne they are secure. But the fact that they relent, then they noppaleku, that is why the problem is. ñoom suñu noppaleku rek crime si leen dee door and insecurity foog ma ne noppaleku am na. I'm not so ndax dang day gis lu mel noonu in the US. Well, ñoom loolu la ngay mënta understand xam nga you have to be proactive. nga def dara 2 weeks nga bàyyi. waaw they do that moo tax may la ne ñoom luñ dee def dañ ko dee def just to shut the people up understand waaye they keep forgetting that this is 21st century mënuloo nax nit ñi you cannot fake security moo tax loopholes yi ni mu ngi feeñ understand nga ñoom I keep telling them security it's beyond just téye fetal di param ñëw patrol no you have to even at some point waxoon naa ko guys amay la ne you have to change your strategy understand like for example Yaya Jammeh lii la xam moo tax Yaya Jammeh am fit ba léegi because xam na ne système bu fa nekkoon moo fa nekk ba léegi he knows how Gambians think understand nga so da ngaa gis ne comme yow tey nit su nekkoon sa kër mu tuxu understand nga su tuxu xam nga da ngaa dem seet bunta yoo xam ne nii nekkutoon di lock o su nekkee ne xam na ne bunta bi nga dee jaaree pour lifin du da ngaa fata bunta yooyu noonu wala nga change lock bi léegi yow kooku su tuxu mu génne si kër gu mu change loolu lock yooyu noonu kooku soo nelawee na xam yoon moo jaare pour ñëw si yow so da ngaa gis ne speaking of which sax yow li nga wax ne ñu ne dafa daanu si paaka so da ngaa gis ne when that's another thing about Gambia Police Force when they come to the crime scene ñu leen kii comme keroog imam boo xam ne dafa ñëw fekk jabaram mu xaru dafa dem si jaaka bi ñëw right okay kii dafa xaru because ku ko demee si jaaka bi rek so which means that he will never do this things like that there's a higher probability ne moo ko def about this paaka bu gaa wax naan jigéen bi dafa jëkkër daf ko téyel paaka then after mu if naa moom jëkkër bi daanu si kaw paaka bi dafa si you don't even need to be an expert gis nga am na yenn story yoo xam ne the little details yoo dee ignore yooyu moo la dee jox the truth like for example ñu ne jëkkër bi in this case yaa nga naa abuse jawar bi right understand nga so then all of a sudden mu ñëw daanu si paaka si kaw paaka su daanu si suuf lu moo def dafa flat right so su nekkoon ne paaka dafa koof I get that understand nga comme like maybe yenn weapons yoo xam ne suñ tegoo si suuf dañ ngee banku understand nga léegi xelaatuñ ne ok kii was abusive
most likely ne jigéen bi was tired of him, understand nga, because mun doon get in the way of her making money because nekkutoon di provide jigéen bi money, mu ngi ko oppress for so long. Because the more you oppress somebody, one day they're gonna get tired of it. Not everybody can handle that. And then especially this generation today, nekkuñ ne comme suñu yaay mu ñaar rek sa jëkkër la, all that nonsense. Understand nga? So loolu yëpp dañ ko war a bàyyi xel. Ñaata nit ñoo dee Gambia right now, ñii dañ leen poison, ñii dañ leen rey, ñii wax naan ak yaa ngi remember ak benn situation boo xam ne dafa am ko jóge woon Italie mu ñëw, ñu ne xaw ma dafa demoon a xaalis si gaayam yi, waaye bu mu ñëwee dafa dof, so mu mer mu ne dafa fail moo tax mu jël bakkanam. So story bu gaa joxee noonu ne dafa yóbbu xaalis si famille am, loolu could be a motive lu tax ñu rey ko. So lu gaa di wax ne dañ preserve crime scene bi, dañ reconstruct crime scene, dafa mel ni ñoom dañu dee déglu si rajo bi, because I keep saying this every time on radio. So pour ñu ne ñun ñu ñoo ndax or just to sound fancy, we reconstructed the crime scene, but then next minute ñu gis ne officers yi ñu ngi for cell casing si, dafa mel ne yow train loo sa officers yi pour ñu bàyyi loolu foofu noonu. So preserving crime scene ak reconstructing crime scene dafa am façon. So ne reconstructing crime scene, let's just say in this case si Jambi, right, jigéen bi mu ne kii dafa ñëwoon, so mu dem gars yi di param mu daanu si paaka bi. You have to go back and while you asking her questions, because your officer bi nekkuloo fa woon, understand nga, so laaj ko question, and while you doing that da pare trial tamit nga jël video of it, su ko defee ëllëg si bi di wane waxuma lii, understand nga, mu wax la fan la taxawoon naka la demee, because suy fen after dafaa càng, waaye xam nga su nekkee dëgg la it's like story bi dafaa ñëw fat mu pare. So noonu ngay xoolee den nga reconstruct nga def nga so processing ba pare da nga reconstruct comme ne ok kii fii la taxawoon, nga jël domi yi nii fii la taxawoon, den nga test ko, nga test lu ko wax ne lii moo xew, comme like nga jël domi in this case, ok maa kii nii la doon def, so nga jël ñaari nit nga jël fake paaka teg ko, ana saaga la si nga ne ko ok fan la paaka bi nekkoon, su ne fii la nekkoon, da nga ne ko ok naka ngeen doon para so nga jël ñaari nit mu demonstrate loolu is part of moo tax ñu ne reconstructing crime scene, nekku ne ñu rek jël tape dem de, yaa ngi ko reconstruct comme yaa ngi follow story bi bu la ala jël suspect bi wax ne lii moo xew, so you come back and reconstruct the crime scene, nga seet na that act na la jox ansa boobu noonu, wala su nekkee ne gis nga ne ñi ne nit dafa daanoo, so nit si daanoo ñu ne dafa daanu boo bi toj, right, ok doesn't make sense. Try nga jël seet ni ku daanoo nga ne ko naka la daanoo, right, then nga jël domi tamit, nga jël domi saani ko, dafa am domi yoo xam ne nii they like human being, loolu specifically for forensic analysis, comme les sociétés su nekkee ne nit dañ ko dóor et loolu da nga koo jël tamit nga jël et dóor ko nga seen ndax blood spatter bi dina make the same pattern. So all these things are there. So moo tax suñu waxee ne we reconstructed the crime scene and then what for 1 hour, less than 1 hour dem nañ bi na rek dem. Crime scene sometimes it takes 2 days or 3 days, sometimes 1 week, because everything starts from the crime scene. Foofu nga dee formé sa investigative theory. So yow li nga wax ni yow sax mégu sense si yow, because moo tax may la nit loo pour nekk security experts to figure out ne these people are just fooling around basically. Clear. If soo leen bëggee call at any moment mu ngeen a call, you can have an opinion mu ngeen a la ci affaire crimes yi nga xam ne fan yi moom moo nekk di am Gambian bu nekk war nga si am mun a am sa opinion, because we are all concerned as Gambians. Recently the surge in crime is just crazy. Dafa yokku ak doole, so ba nit ñi dañ gëm ne dëkk bi wóoratu daal te and that's the fact, because lu ëpp laanaka 8 to 10 cases yoo xam ne police report nañ ko yoo xam ne nit ñi dañ leen rey, and loolu dafa crazy si dëkk bu ndaw bu mel ni Gambia. So if you want to make a call, you can call at any moment in the program. Mr. Fine nañ jël one, but soo leen bëggee tamit laajte you can write, just as I am seeing that you people are joining, some of you are writing good morning, you can also write ngeen laajte seen question. So mënta binda mun ngaa call, soo call rek Mr. Fine na la jël, den nga wax sa xalaat si crime bu nekk di am, crime rate of crime bu nekk di am fan yi ci dëkk bi.
yow am nga si opinion ñëpp am nañ si opinion programme bi nag dañ bëggoon pour mu interactive pour yéen tamit ngeen wax seen xalaat su ko defee ñu déglu ko ñu sotti wante xalaat pour mu mun a sotti so Mr Faye man doon wax ci affaire yi shooting bi amoon fële so ci affaire shooting boobu noonu in a police involved shooting so su dee police yi dañ ci am loxo investigation bi naka lañ ko war a defee. Wow, that's a great question. Like in this case, right? Mine dafa naka dafa joxe warning shot because police didn't go report him more then call for reinforcement. So actually, we kind of look into it. What happened more? Neko dafa come mu call benen station mu ñew rek ñaari opinion comme ñaari officer ñoo fa nekk mu benen officer ba nga two man job la post la 2 man post la like 2 men post. Understand? So Coca call like Coca or hey bro come kind like something like that. So that's another thing what you just get one they make it sound fancy. So in situations like this, Linga Def Moy, the first thing Linga Def Moy uh preserve because officers don't want to train jika. You always preserve the crime scene more you protect crime scene right? Boom def dara boom move su nekkee ne partner bi nga nekk ne partner ñu ñaar ñoo fa nekk partner bi moo war a jël fetel bi si moom that's evidence right there, right? And then immediately, kooku dañ ko war a test for drugs. Understand? Na seen or alcohol. Na seen na mu ngi mandi woon or mu ngi high at that time, right? And then suñ fa jógee then ñu suñ yóbbu ko si police station because he needs to be treated as a suspect as well at this point. Then li nga def mooy dañ ko place on a paid administrative leave mooy dañ koo fay waaye ñu ne ko ne dama toog pending investigation benn xaritam bu bokk si investigation bi understand nga dafa nekk loo xam ne ni special unit bi ñoom ñooy ñëw pour investiguer loolu so dañ ko interrogate in a control room boo xam ne dafa am caméra understand nga comme suñ body cameras yu ñu jox gars yi noonu sax mën nañoo commencé di use waaye gis nga loolu ba léegi ñu gisuñ ci dara. ba léegi ñu ngi ko faak mu ngi élevin mu ngi xomaat. mu ngi xomaat tubaab bi di jox gars yi sax forensic moto bu gars yi joxoon gars yi sax anamu foog na I think German jox nañ gars yi forensic cars. I think something like that. waaw doo ko dee gis si crime scene. I don't know what they are waiting for to use this material. Yeah, we get collect dust. So they will just post it on online, and then next minute, everybody is just doing what they want to do, and you get trained. So moving forward, so interrogate but you have to get the other side of the story because at this point, you investigator, you are neutral. Just because the police officer are open fire, it doesn't mean lu wax dëgg la. Xoolal ñun ñaata yoon nañ fi prove ne police officers yi dañ fen. Like that Case sad in case. Wow. So da dañoo ñëw ñee lii moo xew because of the fact that dañ just got nonsense bëgguñ mu feeñ so they want to act like they were lawfully executing their duties when that happened, right? But on top of that, so nga yaa ngi ko interrogate make sure nga record that interrogation but nga canvas the area for witnesses. Especially now, this is 21st century. Every place has CCTV cameras. Set out CCTV camera, visit all that, right? The pare nga hall how close that's another part of reconstructing the crime scene. Kuñ fetal mbubaam bi test ko for gunpowder residue lu ñëw gunpowder residue because am na ni nga close si body jàmbur si yarami jàmbur yaa gis soo fetalee gunpowder bi daf day ñëw mu taxa si ko yarami kooku noonu ana if you close to the suspect ana yow mu fetal let's just say in this case mu ne fetalut xam nga si loxoom bi gunpowder residue is not visible to the naked eye doo ko mu just mën a gis dafa am loo dee def foofu noonu nga doo ko si machine mu one la ne there's a gunpowder residue on this person's hands or yaram so boobu moo laa woon ndax self defense bi tamit ndax make no sense because xam nga su dee self defense la the person would need to be really close especially koo xam ne amul weapon anasa loolu yëpp da nga koo gis so nga interview ñeneen ñi da pare nga interroger ñoom ñëpp then nga def fact finding pretty much so mun naa fee nekk name all the way waaye yaa ngi gis in this situation lu ngay def mooy ok jàpp nañ ñooñu suspect yi
nañ ko yóbbu court. See, that's another problem that I have with Gambia police force, bro. That incident that happened at Alibaba, is it? Ku ñu wax ne xaw ma baatam dafa dama. Security dañ ko dóor baatam dama xaw ma. I don't know if you guys heard about that case. No. Wow. So kooku roommate am bi moo ñëw few days later, according to what we heard so far we haven't looked into it yet. Ne roommate am bi moo ñëw mu ne foog naa few days later mu ne kii dafa dee parce que dañ demoon baatam bi, right? So mu wax loolu rek police yi dem arrêté security nekk si baa bi si baa boobu noonu, right? ñu ne ok ñu dem teg leen benn place ñu yóbbu leen court pour ñu decide. Yow defuloo autopsy mooy demuloo nga find out lan moo ko rey, because loolu mooy njëriñi medical examiner bi mu find out the cause of death. ndax ku boole sax mu nekkul moom si boppam, because ku nekk boole kooku roommate kooku la, ndax nekkul ne kooku sax moom moo ko rey. ana saaga so all these things la gars yi def léegi fi nekk ne ñi ne ok dañuy yóbbu gars yi court bi decide. So yow soo yóbboo ñi court mu decide ban evidence nga yóbbu moo dee tax nga léegi-léegi nga dégg ñi ngay dem court waaye ba léegi caajuñ gars yi then si judge bi traité ne gars yi ne dafa dismiss case bi rek ñu ñëw ak bogus charges just to hold you. That is illegal. You cannot do that. Bala nga yóbbu nit court kañ investigator nga ne lii de lii na self defense la na du self defense te when it comes to police shooting incident doo dee wax self defense da ngaa wax justified, because self defense mooy comme ñu ñaar suñ diggante nii xam nga ñun we are civilians. Understand, man awma right pour ñëw param so da nga ñëw attack, so bale is justified because when you attack a police officer mu soos la is justified. Understand, like nga attack ko ak weapon o nga attack ko si in a situation boo xam ne yow mu nga ko man over comme lu gars yi di wax nii su dee loolu moo happen. So su fa loolu jógee nga dem sa forensic test nga test dafa jël weeks still, then soo demee ba gis ne ok ñii de ñoo tooñ te ñii de attaque nañ ñii te mënuñoo overpower gars yi nga charge gars yi nga yóbbu gars yi si court, then court bi na decide ndax loolu lifin la woon justify la or not. Understand nga? So there are so many ways to investigate these things, bro. Well, we are looking forward to it. Mr. Faye, so I'm correct. Please, munga pigale. My ever guy put you call, put you muna share your opinion. See crime rate be a crime sing am Gambia recently. That is what we are talking about. Crimes you know nakalen ko investigate lola Mr. Faye naka explain professionally nakalen ko defe, but it's unfortunate na ñun gaay ñun sen yoon nekku ci lolu. Many a times suñu jappé suspect rek ñom jaal nañ fo c'est investigation fofu la am paré nañ ci crime scene bi paré nañ ci. In the case of Ousainou Bodian loolu moo xew buñ ko jàppee rek pare nañ si investigation bi foofu lañ ko emale pare nañ si crime scene bi jeena and ñëpp gis nañ case boobu naka la nekk di demee. So soo leen amee pour call rek you can call right now. Pour ngeen call you just have to tag in. Some of you have already known naka lañ dee call so munta call tamit mun ngaa send in a message and then we will read it and Mr. Faye will answer to your message. So Saidou, welcome to the program. Ma bàyyi la yow tamit soo amee li ngay laaj Mr. Faye nga laaj ko if you are listening. Saidou, we are saying welcome to the program. su ko defee soo amee yeneen laaj yoo xam ne danga ko laaj Mr. Faye ma bàyyi la nga laajte ko and that is if you are online at the moment. Otherwise we can still continue with the program. Please, if you want to make a call. Okay, Mr. Faye, you have a call? No, not yet. Okay, I saw somebody enter the studio and I thought they were calling. Okay, I can see that people are coming in, like Mohammed Balde, Ahmad Tijan Ba, Biram Ba, Peter MK. We are saying good morning to all of you. And Sise Bakari, Gammo Sise, Lamin Jallo, Modu Boy, Idris Njai, and Babakar Suare, Dauda Khadi, and Mbaindau. You know, we are saying good morning to all of you. Dudu, Katim Ture, Ahmad Tijan Ba, Abdou Faye. Yes, yéen yëpp ñu leen di nuyu di leen dalal soo leen amee opinion please call leen su ko defee Mr. Faye di leen jël seen call bi. Saidou, good morning and welcome to the program. Well, good morning, Omar Tung. Good morning, Mr. Faye, and then to our listener, ñu nuyu ñëpp
definitely di rafetluwaat programme bi beneen yoon because definitely every to Sunday ñëpp dañoo bàyyi seen soxla yi ñëw ànd ak ñun and then maa ngi jaajëfal tamit Mr Faye ci xam-xamam bi mu nekk di jël di ko share with the Gambians to see a better Gambia di ko jaajëfal Mr Faye nuyu nañ la bu baax a baax. Thank you, sir. Delloo ziar jërëjëf. Well déglu naa conversation bi ak Omar definitely fuñ nekk nii moom crime rate bi mu ngi gën a yokku and ñu ngi dégg incidents yoo xamante ne ni definitely suñ sañoon as Gambians duñ ko dégga because security wise baaxut ci réew mi waaye ci gàttal rek bala ñoo dugga ci waxtaan bi lan nga foog ne moom moo waral lu nekk di xew nii Gambia right now Mr Faye. Waaw jërëjëf Mr Camara li xew is just simple nit ñi dañ ragaluñu suñu police yi xam nga ragal dafa am façon wax nga comme time yi yaa jame ragal de wax naa leen ne you can psychologically mentally put fear in these in the minds of the criminals. Therefore, not only that, I mean, xam nga management bi suñ respect ak value in suñ own security naka lañ expect nit ñi value and respect suñ security bi dafa mel ni su ma ñëwoon sa kër gisuma nga respect sa family naka la mën naa respect sa family ni nga waree sa family la waree sa family ni nga demee sa family noonu la demee sa family moo tax man comme like for example man suma doom yi dama leen jàngal ne be respectful but don't be obedient loolu la wax gars yi so lu tax ma wax gars yi mooy ne yee soo demee ba gis ne ok kii support nga ko o kii mag la respect ko waaye soo demee ba gis ne mu ngi use that privilege kilifa privilege pour manipulate la or whatever no tell him or her the truth simple as that because man noonu laa mel understand nga so luy xew mooy dañ bëgg a control police officers yi this is not how nga control police officers, right? This will be when you change NIA to SIS, right? Because of people are traumatized. Instead of you control situation more control guy come society, come so nekk si say rek hey bàyyi li yu baaxut mu ñaar rek xam nga o soo sayee dugga si beneen say still kooku mu ñëw di la abuse ñu la wane xam nga soo bàyyee dañoo wax ne yow yaay problème bi waaye xam nga ñu laa wax loolu they're not considering your mental health ak what you going through in that house du dëgga so ñun suñ leaders yi this is how they think moo tax lu ñoo def rek dañ ko post social media yéena security meeting yi sax dañ ko post social media understand nga o IGP bit na kii li ak lii dem na fii dem na fële mi li ak lii loolu ba njëriñ la am so you cannot fake security so man wax naa leen ne they have to change their strategy they have to think like a criminal waaye comme IGP bi lu mu wax si rajo bi rek the prosecutors they have masters they are intelligent see that's not a problem about Gambians dañu foog ne just am nga masters degrees rek or baa nga you're intelligent no loolu is just naka la it's school is just a foundation ñaata nit ñoo dem school fii ndax da ngaa gis excuse me 90% of the things that they do si seen life ndax luñ de jàngal from school no so you cannot measure intelligence based on somebody's degree, how many degrees that they backed. How many prosecutors are out there they don't even know their jobs? So you cannot just say that. So to answer your question, it's the way they are respecting and treating our police officers. Suppose definitely because mentally, like for example, in a situation, see, police officer dafa hesitate pour shoot because mu ngi xalaat ne su ma sutee dañ ma oo si IGP bi and I have to explain. Understand nga? But then, so you're putting that officers' lives in danger. More than we have to train them mentally. It's just not physically, mentally, psychologically. So for mentally and psychological part, but they play a part. These are your duties. If you're in this situation, and it will be justified. Understand that? So if you train them that way mentally, because it takes about 3 seconds for the brain to register a threat, to respond. So 3 seconds going on, and you have to understand that you meet the housing guard post or you meet them investigate. The person who you commit already definitely calculate and prepare hamsa tic tac. So you always have to make sure that you are one step ahead. So they don't respect our officers, they don't value our police officers. So how do we expect the public
or the civilians or new foreigners in the country, you respecting officers. It doesn't make sense. Just recently, like my degare, I'm not good in bitch. Being a police officer, si bori in Daus Nono. Mhm. I don't know if you guys heard about it. No, no, no. Well, We did. lolo soko lolo ko def ko dem am fit di ñu taxaw gis officer yi def ci li nga ñom becc leen waaye loolu suma waaji xam nga ne foofu la yabaate passé. Yeah, definitely, definitely. Even arrest tactics is a problem lu nekk ñe doole incident bu happen noonu video bu dem viral noonu ñu dem si borom bitik bi noonu bi ko gars yi xam nga mbécc xaw ma di ko param param Mhm. ñaata nit mun loo ko arrest. There is a way to arrest somebody yéen ñaata bu ngeen ko arrest. am nga yéen a soo ko arrest bi laa jàngal yéen a pressure point yoo dee push dina comply di nga ko teg si suuf te di nga wuñaar loxo bi lam ko dem amul param param waaye yow ngaa ñëwee poñe ni di ko poñe nga ne yaa ngi arrest yow kooku léegi fu mu nekk nii yaa ngi ko poñe let's say su ko ne kooku àdduna daf ko saapi yaa ngi ko poñe mu ngi mer yaa ngi ñëw bugg a yaaxal loo xam ne noonu lay dundee famille am yaa ngi ko poñe yow you're distracted by it because yaa ngi ko jaay doole gisuloo loxo mi su dugalee loxo mi si poos bi ñëw génne paaka jam la nag. So these are the things that lañ war a teaching officers yi ne when you go to a spot, when you go to an incident, just don't focus comme paani ndox bi xam nga gis paani ndox nga ne la paani ndox la xaaral ma dem naan Mhm. waaye bàyyiloo xel paan bi tamit si lan la tegu. So da ngaa jàngal gars yi ok gis nga paani ndox bi waaye tamit bàyyalale xel for your safety paani ndox bi si lan la tegu su ko defee soo demee di nga naan ndox bi te doo am problème. If there was a trap, don't do as a trap bit. Definitely, bro. Li mooy problem bi and unless and until respect guñ suñ security officers yi ñoom ñu nekk si kaw ñi foog ne just because they're back master's degree or ñu ngi speak fancy English big words whatever ne that's intelligence. Bro, we always gonna go back. IGP bi di bu mu toogee ndax dem na seeti yeneen pros yi because man that's what I would do if I Mhm. become an IGP. I'm them around nationwide tour. Find out what's going on with my officers. What do you need? This is what you do as a leader. Don't talk to office rek di wana definitely or key fire nako or definitely bugan ni tachol la. But then firing at the fact that you are also supposed to prosecute them. Dafa sad de. So this is the problem. I'm sorry to get off topic. Why? Daf ma nahari. Daf ma nahari like ñoo xam Yeah. ne nii suma waa ji punkal yoo xam ne nii nga ne yow yaay the leader of our security force. You don't even take care of your people. How do you expect them to protect the people when you don't even protect them? Mr. Faye si interview bu IGP def West Coast Radio laaj nañ ko lan la ñoo def ak police officers yoo xamante ne dañ dee arrest nañu falsely di break law bi ci tontoom mu ne suñ amee evidence nañ ko yóbbu to the nearest police station to complain. What do you have to say about that? What is your reaction? Again, I feel like I'm becoming to sound like a broken record because IGP Bum Kumase, he was doing good whatever many as a system by trying thinking that everybody is stupid. Lulu sir, with all due respect to him, is very disrespectful to us sir. Needing answer question but no. The family nga dem si jekari jambur, right? Nga ne ko ne sa jabar mu ngeen njaaloo mi yàlla ne ok so amee evidence yóbbu ko si family jabaram yi ndax yow di nga mës a jot evidence boobu noonu ndax kees boobu na mës a solve wala nga dem si jabari jaambur nga ne ko ne sa jëkkër mu ngi njaalo mi yàlla ne ok so amee evidence yóbbu ko si family jëkkër bi so yóbbu evidence bi lu ñoo njëkkaa def du dañoo njëkkaa kool jëkkër bi sa waa ji kii am na ku ñëw dem ne yaa ngi cheat de war na ma evidence du li nga def da ngaa ko ba sa track. Yeah. Wow. So in situations like that, as a law enforcement officer or management, li nga war a def mooy it's just simple. Use your job to find that evidence. Xam nga yow bala ngaa ñëw yaa nga di dégg allegations yooyu noonu police officers yi dañ dee téye nit ñi rek even su nekkee civil case la sax because somebody is paying them pour jaay nit doole boo ñëwee da nga dee form task force elite task force boo xam ne ni moom mooy dem di investigate police officers yi. Understand? Like internal, they even have that, but they don't utilize it from that. Last time, I think there was a time I even had a problem with that guy.
something Jawara. Manakone, what is your job? Everything that you guys do, you defend. Your job is not to defend these people. There are good police officers in the Gambia. Why so is a feeñ because of these handful of bad apples. So nakala officers yu baax yi seen liggéey di feeñee. Some officers are there really good in the Gambia. So IGP bi na bàyyi di insult the intelligence of the Gambian people. Bum bokka si guy. He's not there to be friends with anybody. He's there to lead. He should lead by example. He should not protect anybody or try to insult the intelligence of the Gambian people. So I mean evidence you go. How many people are in jail right now and mile to police army evidence? Why can't he do the same thing? So man foofu ku ma dégloo xel di nga xam ne lu ma miin ne he should stop insulting the intelligence of the Gambian people. Just that simple. Yeah, yeah. And again, am na loo xamante tamit Mr. Faye gis nañ ko because deputy minister of emergency and water ci Canary Island bi Marcos Lorenzo Martin moom express na commitment am pour support Gambia Police Force through training and security initiatives, especially pour ñu set up an emergency command center pour dimbale Gambia Police Force. From a national security standpoint, yow loolu ban façon impact nga foog ne la moo indi ci réewu Gambia security wise pour ñu mun a am façon yi assistant yooyu noonu externally wala from NGOs yoo xamante ne they are outside the country. Jërëjëf Mr Camara dafa daw yaram de parce que maa si ñoom GP bi ak ñeneen yi ñu nekk suñu security so-called security council bi ñu dee wax naan nekk naa si FBI bi dem naa fii nekkoon naa si UN so therefore I know this then xanaa ñoom lan la gars yi jànga foofu noonu si UN bi sa ñu dee bàkkoo ne ma ngi train na FBI fekk xam nga that's another thing I want to tell Gambians moo laa woon ne they are not psychologically mentally independent because suñu xamee FBI bi dégga loolu FBI nañ ko wax ñu dëkk Gambia ñoo xam ne ni ñu la seetaan movies yi pour gis ne FBI dañ perfect ñoo fi gën a nekk yabat FBI yi ak yi fi ñii nii dañ di use psychological warfare rek ak machine yi nii rek waaye su passé yi ñoo fi gën a nekk yabat seen train yi nga gis ne ñi ngi def blunders sometimes. So why should you ne because liggéey nga FBI nga war a xam that is a national security threat. Lu tax ma wax loolu mooy like right now yaa ngi amee Yaya Jammeh si biti he has money right la moo la wóor ne ndax moom nekku ne moom mooy yóoni NGO yooyu noonu pour ñu ñëw form that naka pour dimbali la pour nga def sa command center bi parce que command center boobu noonu soo ko bilee ñooñu mën nañu am access bi nga xam because this is 24th century you can be in your country and monitoring somebody's communication right la moo la wóor ne Sénégal seen bopp nekkoon ne ñoom ñoo sponsor ñii nii xam nañ because gis nga dëkk su la attaque bro gis nga dëkk suy ñëw nga su la lifin they have people that would psychoanalyze the system psychoanalyze the leaders of that country to xool lan mooy seen weakness understand like for example su nit buggee jigéen oo góor lu mu dee def du first thing moo bugg a identify mooy weakness yi kooku noonu right ne ida jigéen bi dafa bëgg a yëfi xaalis dafa bëgg a yëfi fame lu moo def dafa dem andi nekk be that person ba mu am lu moo am si moom bala nga realize li xew fekk ko soos na la ñu dee scam nit ñi fii di scam gaam yi foofu noonu lan lañ dee def si seen victimes yi dañ dee psycho analyse gars yi xool ñii lan mooy seen vulnerability ndax kii dafa bëgge xaaral ma ne ko ne ma jox ko tuuti rek su ma ko joxee bii mu win ma ñëwaat ma ne ko soo dugalee di nga am 20,000 mu ñëw ma jox la 20,000 ma gomloo la léegi ma ñëwaat andi la ma ñëw piccaat beneen ma ne 500,000 léegi nga joxe 500,000 bu ma dem dama jox ya nga fa ne yàppa laa la jox waaye fekk yàppa bi man maa ko jël si yow so it's a national security threat like for example xoolal fii Israel ak fii Lebanon Palestine. was it Lebanon seen communication system Lebanon wow Israel it took them 15 years pour gars create that cell company mooy like a dummy company out there boo xam ne nii mun nañoo wax ne because xam nañ ne ñooñu loolu mooy seen weakness xam nañ ñooñu infiltrate nañ gars xam nañ ne dañ dee bëgg a yi fi communiquer ak rajo yi nii right lu gars yi def dañ dem ibi a company made it from another country right
made it sound like ne ñooy ñooy diila Libanon waaye fekk Israel ñoom ñooy diila gars yi waaye gars yi plant ay bomb foofu noonu understand so su nekkee ne ñii suñ police leaders yi nii xam nañ li ñoo def bu baax a baax a baax o management bi nii o national security council bi lii yëpp dañ ko war a teg si table bi waaye everybody mi ngi yaakamte jël nataal ñu ñu am si free stuff then yéen xaalis bi ngeen bu leen war a dëkk bi xaalis bu leen war a jox dëkk bi pour ñu régler suñu affaire sécurité bi nañ jël ko pocket ko understand then mi ngi naa disturb nañu ne security dafa expensive like baralu moo dafa expensive waaye when it comes to politics do you say ne politique dafa expensive the millions yi nga jox jigéen yi di nga ne nga nax gaay all that stuff so it's a national security threat in so many ways. Like for example, buma wahe ne vitamin Saudada Karaba Jawara. I keep living with naka conference center. Conference center. That also could be compromised because Chinese bu ñu bind plan bu non nekk fa dañ ñëw ñu xaar jox leen ko du diga. So let's just say Chinese right now ñu ngi try pour win over Africa. ñu dem Ghana gis ne Ghana président bi o koo xam ne dama war a jox gaay license pour mu pour ñu operate fa kooku mu ngi def ngay make things difficult waaye ñooñu mënuñoo penetrate ñooñu seen security bi so gars yi form maybe let's say Africa Summit right kooku happen to come to Gambia boo xam ne suñu dëkk la ñu ñoo ko war a protect ñu dugal ko si conference center boobu noonu xam nga waxoon naa fi last time ne Wi-Fi bi soo gisee things are rough network bi fa bon foofu noonu Wi-Fi bi da nga mën a use it's because of the fact ne they could have access to your phone right and not only that suñ ventilation system bi mooy AC bi fu mu dee dem lan moo la óor nag planuñ fa gas pipe boo xam ne ni in the future they could always activate it pour génne chemical boo xam ne da ngaa feebar doo dee instantly because soo dee instantly obviously dañoo xam li xew so that's a collateral damage lu ñuy wax collateral damage like you need one person ki nga bëgg a assassinate then ñeneen ñu si des yëpp they just gonna be collateral damage so when it comes to communication of the country, security of the country, anything, we should not outsource it. We should train our people. Ñu dem train leen suñ trainer ñu ñëw defal ko suñ boppa su ko defee nga xam la nga def sa cin bi yow sooy toggatee xam nga yow xam nga la nga toggal sa jëkkër waaye gars yi su ma toggal jigéen xam nga la nga toggal sa jëkkër xam nga loo faa def waaye soo ko jox mi naa ne muy togga all the time mu ñëw di tey da nga xam ne loolu la nga def pour nangu sa jëkkër so use lii laa bëgg a gaay nii laa bëgg a gaay di xelaatee moo tax ma day use these analogies because that's the simplest way easiest way lay mun a make gaay understand ne lu gaay di def it's not only threat to national security but also a threat to the future generation because ñii la ñoo def nii soxluñ dara tey de dafa mel ni yaa ngi sampa kër nga dem ji nga ne ok kër gi na pare in 3-4 years right nga prédit ko right so nga ne xaaral ma ji fa soraat balaa moo pare su ma demee pare soraat dina mag o pia o wala dina mag ma commencé di jur o banana then nga harvest so this is how people work because they understand ne war is very expensive pour nga yónni sa nit ñi is very expensive when it comes to like basically financially ak tamit sa military nañ bugg di faxas gaay so what they do now they use a psychological warfare communication system blocks a communication bi wala ñu suñ ñëwee comme America lu mu dee def suñ ñëwee they don't get their way what do they target the first thing they target your communication system your economic system understand just pour ñu strong arm la pour nga comply so léegi àdduna bi understand nañ loolu xoolal Burkina Faso understand nañ loolu si tubaab yi ñu ne waa Burkina Faso dafa po waaye suñu la waxee ñu ñibbi gaay ba ñee ñibbi leen kan moo kon ñun po yun bam daaxee gaay woon gaay ne génne NGO yi foofu noonu because ñëpp la gaay because loolu mooy security dañ dem ba understand ne these people are using these NGOs because NGO benn la you have to understand something NGO yi nii they get money from donations right and then comme waa dëkk bi fi Amérique lu ñu dee def mooy suñu ngi dem fenn dañoo ñëw dugal NGO so dañ ko dee pass through NGOs like maybe ñi seen FBI fii or seen CIA bi bugga dara Gambia what they gonna do dañoo sponsor the NGO the CEO of that NGO non-profit organization boobu noonu
ñu ñëw ñu ne ko ne nañ la jox 10 million, right? 5 million bi sa boss la, waaye demal nga commencé project bi Gambia. We might need you in 10 years. We might I need to activate you in 10 years. So more this command center and all this stuff. Ñoom they excited ni natalu all that stuff tubaab yi nii ñu ne xoolal dof yi xoolal suñ best police force award bi yow mënuloo solve crime mënuloo jeexal cases yi, but yet you're so excited ne ba ngi laa teeru ne we are the best police force in West Africa without even telling people how we acquired, like how we got that. Bro, nañ wante dëgg bi fii gis nga ma suñu IGP ak ñeneen soo leen waxee ñuy mer, you know, ñuy wax kii dafa def nii kii dafa stupid kii dafa def la. Why are they stupid? Why we are changing the whether they know it or not, we are changing the security dynamics indirectly. If you see changes, they having meetings, they're talking about things that we do talk about on our radio shows. They're doing that. And I'm not quick call. One sec. So, Omar, back to you then. All right, thank you, Said. All right. Mr. Boy, I'm not working from now morning. Hello, Mr. Boy. Network am financial network bi la nekkul di ñëw, but lu ma doon wax fii rek mooy ne nañ bàyyi di insult the intelligence of the Gambian people. Dafa rek suñ la waxee dëgg loo nekk kilifa booy déglul doone rek kilifa la mag la ay kilifa mag fa moo gis xale du fa gis. this is our generation. Wala kilifa boo xam ne nii mu ngi def waa kilifa la soo lu ma leen laa def si kër gi kenn mu wax lu maa wax yow nga ne lii mooy sa lu waaye yoroo foroo lu waabe nga ne yow di nga nekk Facebook waaye sa jabaru nekk Facebook. Mr. Boy, welcome to the show. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Mr. Faye ñu ngi kontaan ci programme bi di Jërëjëf. gërëm Seydou ak Omar Tongara Jërëjëf. kontaan ci loo nekk di def tamit because you are enlightening us Thank you. because man lu ma ci gis daal yow loo nekk yëpp moo nekk di fact te lii weda ñu bugga ko weda ñu bañ ko lii moo nekk di fact xam nga nit ki nga wax ko dëgga bugga la ci loolu mu bañ la ci loolu fekk yow wax nga ko dëgga ak lu mu war a def yëpp Dëgg la. so Gambia nag lu gën a bon ci Gambia lu ñoo def ñun mooy xeeb doomu aadama xeeb because xam naa yow effort boo nekk di def nii su fekkonte ne nguur bi ci boppam ñoom ñu ngi lay especially bi IGP su fekkonte ne mu ngi déglu programme bi dina si jëlee lot of ideas and how to solve many crimes yu nekk di happen ci dëkk bi Definitely. through this program because just imagine case bu happen suñ Tumbadaado foofu ñun suñ area la loolu yow just a layman sax suñ la waxee ne la ku ko dafa daanu paaka bi mu jam ko loolu doo suñ make sense Definitely. comme scene bu happen ci mooy runaway prisoner boobu noonu rek ku ñu wax ne dafa rëccati moto bi xam nga loolu tamit ku ko déglu xam nga ne loolu doo suñ make sense Seulement during the day. wallahi during the day no it's just sad prosecution dafa war a test examples also need to be set waxoon naa ko di last programme ma ne leen examples need to be set Definitely. because su ñu bari ci dëkk bi because there is no accountability ñu nekk di rey jàppuñ ci kenn tëjuñ ci kenn prosecution ci kenn crime scene dafa happen duñ mun a preserve crime scene bi duñ ci mun a def dara ñoom just xiyaasee rek lañ ci dee nekk lañ dee wax lu nit yi wax lu tam loolu la ñëw indi yow police officer you should be above that level waruloo based on yow li xiyaas la ma wax rek déedéet go and preserve the crime scene comme yow noo ko dee waxee Definitely. comme even dem action comme man dama dee seetaan crime investigation scene su happenee dañoo oo ku ñu wax ne kii moo nekk di perpetrator dañ ko dee oo ne ko yow comme suñ ko téyee dañ ko wax ne ko yow démonstratal yow naka la scene bi happening yow through that demonstration yow di nga xam di fact ne lii moo ko waral wala nii la lii moo tax lii happen through that demonstration
minimum pour dog la sax loolu ñëwa loolu ñëw nag foofu ngay formé si investigative standpoint ne foofu ngay formé Very good. investigative theory Yeah. mooy ne ok xëj na lii moo xew yow direct CID bi nii laa gën a gaawe CID bi dama nga toppa yoon bi nga xool ndax fu mu laa yóbbu nga formaat beneen investigative theory nga ne CID bi yow toppal yoon bi nii toppal yoon bi eventually ngeen Exactly. ñëw si a note Wow. waaye Mhm. doone rek def na lii lii lañ wax rek so police especially when it comes to police involved shooting su nekkee police moom moo fetal waaw police bi dañ ko lifin yaa ngi protect how are you protecting the integrity of the police force when the first thing you do yaa ngi lifin naka bugg a cover up foog ne nit ñi dañ stupid Go foog up. ne this is 1900 mbaxal Wow. They are always defensive. Whatever they said is just defensive. Su PRO bi ñëwee police PRO bi su ñëwee dafa defensive. IGP bi su ñëwee wax dafa defensive. So that does not stop our crime. So gisee crime yi yëpp di bari ci dëkk bi xoolal just this week foog naa four incident yoo xam ne stabbing la te weli ngara fii nii tamit am na benn maire buñ fekk ci néegam xool ko ba mu dee so kenn xamul naka la si njàpp ne tamit. That's sad. Police PRO Just bi sad. moom mun na la wax léegi nag police PRO bi moom liggéeyam definitely mooy moom dañ ko dee jox information he Yeah. daf dee wax ñoom luñ ko wax based on so we cannot really blame him because of the fact ne Yeah. moom office am police yaa dee ñëw wax ko understand nga Mhm. waaye moom tamit at some point at some level war nañ ko hold accountable in the sense ne moom dafa war a am own nit ñam yoo xam ne ñooy dem verify source boobu noonu wala su nekkee ne xam na ne it make good sense because moom tamit he's a very intelligent man lu mu war a def mooy Yeah. rewrite his job to rewrite that story ne xamaguñ li waaye we are investigating su nekkee ne lu ko police yi wax ne mu wax óorut ko understand moo tax he needs to protect his integrity understand nga Very good. so Exactly. dem na ñëw na daal we blame the IGP himself in so many ways because listening to him in his interview déglu ko lu moo interviewé loolu is sad man Right. because man he's my uncle by the way man na war uncle si force bi you know what I mean so he needs to understand these people are not his friends understand nga Dama foog ne daal you should come and help. Man suma gis-gis laa wax de. You no, should no, come we and are help and working. we We are we helping. We are we helping. We are helping. yeah, Mr. Tunkara, we are helping because you don't have to work for an administration Even to. with this program and the one that we do usually almost every Monday, the program is Well, helping. Like we've said before, the police are listening and now they are doing things the way that we were saying them. So that is one way of helping. The other way is they have to communicate and things have to be to be set. So that mom that yeah, so guy Sumina thank you helps. very Gallo. Sumina helps. And you Maybe got that your guy, I radio, basic radio, two-way radio. You have many come. You don't nega si God post ini sa partner su nega si video nga nega si biir nga muna communicate instead of ngay dial number di call. Ano. So we are planning on doing that. As a matter of fact, I'm not pretty much soon, sir, because I'm not Mr. Tunkara. We'll talk about it more. So just bilaay talk mo about on this program. why for and mooy nekk problem bilaay why we really appreciate what you are doing. Definitely Thank you, congratulations. thank you, thank Thank you. you so much. Very good, huh? Okay. Yep, yeah. Thank you so much. Thank you. So, Mr. Tunkara, lu ma la wax léegi mooy ne we already have stuff on the ground, radio communication. You need. Understand? We already have it on the ground. It's just a matter of mobilizing it to jokko suñ police officers yu nekk si border yi or si checkpoints yi comme let's say yow soo nekkee si kaw tali bi kii sa beneen partner mu si gannaaw or si biir xam nga loolu most of the time loolu lañ dee def let's say maybe nga taxawal benn moto nga am bandi yu fa nekk yow ñu soos la xam nga lay yéeg doo dee jékki-jékki rek dee because mën nga call sa gars yi wax gars yi ne hey naka lañ ko wax there's a car coming dañ ma gaañ you call for help so da nga gis ne radio communication yooyu noonu within 3 miles ratio 3 miles loolu lan la si kilomètre sax 3 miles Not much exactly. I can. yeah I almost said 3 miles
to see. I said 3 miles. So lembuge call, balanga jahal program bi, you can still call. You are free to Well, call. You are free to call just as a Modoboy call any and contribution and we really appreciate it. So enter mungina call because the issue of crime in the Gambia, so you boka. So you can share your ideas. You can share your ideas. We can talk about them. definitely. Yeah, 3 miles is like 4 kilometer, 4.8 kilometer, Mm. 8 kilometers. So now I guess you're within that range. So the officer be ready. It's just basic. We just want to start with something. Liso you go there, put one barone. Lumon is go there expensive. You can start with the basics, right? Start with the basic. Then as time goes on, you get the amnangering, then you invest because how many amnangering be correct. Then okay, Mr. Ndao call. Okay. Okay. Around now. Please call back again. You know. So now I say I'm not in how many officers see. It's like a cell phone. Rafa ana walkie talkie. Okay, Mr. Marong. I'm not gonna time for load. So am na yenn walkie-talkie yoo xam ne nii dañ ànd ak radio ànd ak GPS ànd ak camera, right? GPS la mun nga xam officers yi fan lañ nekka. Those are probably like benn bu nekk mu ngi jar like about $600, $700, right? Gambia ñàkkul loolu. So waaye Gambia ñu nekk si kaw ñooñu yëpp yow ñu ne 60 million amuñ ko pour start prosecution yi ñu victimize nit ñi time jàmme loolu dafa make sense. doo génne si xaalis si travel expense bi nga ñëw joxe ñu ko waaye everything nga ne da ngaa like to help everything nga ne da ngaa like to help. Okay, Mr. Marama ngeen call. Keep calling léegi-léeg sa network daf dee dog or daf dee drop, jël naa ko waaye for some reason nekkul di ñëw. But Mr. Tunkara lu ñoo wax rek ak ñuy déglu nii yëpp tamit that's another thing I wanna talk about ne suñ doom yi na leen jàngal gars yi how to be respectful but not obedient, how to be a leader and follower, because you can be a follower in a sense ne loo munti def si àdduna fa nga am boss lu dëgg waaye tamit so be a leader alongside of it ne soo demee ba boss boobu bugga la dugal si loo xam ne nii dafa yaa sa ngor wala dafa yaa sa integrity, then you switch to be a leader because yaa ko won ne hey the only reason lu tax ma la follow because I wanted to learn from you. The only reason why I'm respecting you because I wanted to learn from you te lu mu bugg a jàngal lu baax la waaye soo ma bëggee dugal si loo xam ne ni yow bugg ma blackmail di wax naan naka promotion moo laa jox naka loyalty moo laa jox promotion and all that stuff. Hello Mr. Morong. Yes, nuyu naa leen dina ma dégg. waaw jërëjëf ñu ngi laa dégg léegi. All right, Mr. Pai, can you remember me now? I was talking to you the other day. Yeah. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Mangla call from the UK, yeah. All right. Yes, sir. Loolu li def nii dafa important trop xam nga Jërëjëf. nekk bi nu moo demee nii soo leen dimbalewul nii du baax de because xam nga nit yoo xam ne ñoom pare wuñ dégg rek soo nekk di wàññi la day nekk di criticize si la bokk. pour discourage la day bëgg a discourage because of ñoom xam nañ ne yow looy def nii yow mënuñ koo def si léegi yow soo ko defee yow try all the way nu yow try pour demoralize la pour jéem la discourage si looy def nii understand that Yeah. nekk bi nag ñun yëpp foofu lañ jógee soo nekkee abroad yaa ngi nekk di use sa time kenn du la fay kenn du la def dara dañ la war a wax jaaraama ku mënut a def loolu bu noppi understand that because dëkk bi ñun yëpp ñu ngi outside waaye dañ dee déglu government xaalis bu dee nekk di spend lavishly onto things doo xam ne amul benn use Exactly. understand that doo xam ne just simple things like officer yi moto yi ñoo use pour patrol dëkk bi or equipment you guys need to prevent seen boppa for crime scenes and all that those they are minor things man my brother so tukkee nekk nga gis Gambia government xaalis buñ dee nekk di use loo xam ne makul benn sense understand nga
soo ñëwee si simple things like soo demee si lopitaan bi doo dee am foofu garab doo fa dee gis loo xam ne nit yaa ngi ñu ngi ko nii duñ ko mun a am te nit yaa ngi fay tax every day nit yaa ngi fay soo waxee loolu nit yoo xam ne yaa foolish xamuñ dara si politics ñoo dee jéem a call bi la jéem a wan ne Mr Faye yaa ngi nii fii yaa ngi outside du tax nangu ak lii ak lii non duñ dee waxee loolu yow dëkk boo ñu si àdduna bi nit ñi yëpp any country you go there are immigrants there yow nga nekk immigrant in a particular place does not mean that da nga war a bàyyi sa dëkk bi du fa nekk di xew nga noppi di ko seetaat nit yi fa nekk bu faale ñooñu daf ma dee upset trop because xam nga yow liggéey booy def ni dafa baax trop because of Gambia nit yi fa nekk ñu bari jànguñ xamuñ politics ñoom ñu fa dee nekk di mooy comme man parti bi daa nekk parti bi te parti boobu sax su ñu ne yow du la mun a njëriñ dara njëriñ bu moo indi pour ñëpp la dafa defar yoon yi defar lopitaan bi yow there is no individual boo xam ne di ko fa mun a amee so nit yi da nga war a always nekk opposition si government soo bëggee mu liggéey da nga ko oppose because xaalis boo ko fay dafa bari trop so yow bu nekk si gannaaw di wane lu mu def rek baax na lu mu def rek baax na man mënuma understand dafa sad trop bro dafa sad waaye yow moom doy wax ni comme at yëpp yaa ngi jihad nag time yonente bi nii yooyu yël jaasi bi nekk na waaye jihatul nafsi ak di wax dëgg loolu moo fa des léegi de bro waaw te soo jihad nag ñëpp duñ la like nit yu bari dañoo ñëw di la discourage waaye yow continuer te nga Allah is with you waaw te nit yu gëm yàlla tam di gëm dëgg tam ñu sa gannaaw understand waaw thank you yal na la yàlla leeral sa xol bi non maa ngi ñaan ñoom Tunkara ñu nekk Gambia tam ñoo xam ne ñu focus la xam nga dama dee follow programme bi du gars yi dee laajte dañ dee nekk lu important ak ñu dee involve nit ñi si waxtaan bi yëpp dafa baax waaw yal na yàlla jàppale yàlla la dogoot bi ñëpp te ak mbébét boo am pour dëkk bi yal na ko yàlla mutale incha allahu rabbi maa ngi jégalu bu baax no worries you're good maa ngi jégalu thank you very much thank you ñu jaajëfe ko rek Omar comme moo tax lu ma doon wax suñu doom yi nañ ñu war a change that generational cycle of ne buñ toppa kii buñ nekk xar buñ jàngal suñu doom yi nekk xar Dudu moo nekk di call ni Mr Dudu hello asalaamaaleykum waaleykum salaam Mr Faye nuyu naa leen siyaara leen good morning Omar Tunkara ak Seydou nuyu naa leen good morning sir so naka mi ngi si jàmm bu baax ñu si jàmm bu baax a baax naka ite yi liggéey bi rafet na trop nice di leen ñaanal yàlla yàggal leen te wéeroon baat bi bu baax kattanal leen dina yokk xam-xam amin tuddi déedéet amul sorry ndax am maa si maquette bi moo tax waaw dafa jeex yëpp dafa jeex 200 time bi waaw bu mag bi 300 sorry de maa si marché bi baalal leen ma de waaw lan moo sa contribution tey nag no worries dama dégg sorry de ma ne maa ngi jégalu de bilaay ndax maa si marché bi moo tax waaw no worries lan moo sa contribution tey nag ok léegi dama bëggoon wax si wàllu kaaraange bi waaw ok ñun dëgg man suñ police yi am naa bett si ñoom trop suñ kaaraange bi dama bëgg am dama am bett si ñoom trop because last time sin boo àggul Serekunda si kenn nit koo xamante ni mën nañu wax ne ñaari nit rek mën nañ koy arrest so yaa ngi gis officer boo xam ne yaa ngi amee fetal yaa ngi dem di poñe koo xamante ni so kooku amewul fetal te seconde si biir mbooloo bi la yaa ngi ñëw di poñe yow ana officer ak ñëw war a arrest nit di ko poñe yaa ngi dóorante ak ñooñu ak kooku noonu ba mbuba bi di xar so si ñaari officer ñoo fa nekk da nga fa am soldier da nga fa am para da nga fa am police yéen ñëpp ñu nang fa
ngeen a xaccoo ak kenn nit koo xamante ni si paagal da ngeen ñëw pour arrest ko defe naa war ngeen a mën a am xam-xam boo xam ne war ngeen koo mën a use ba ñaari nit rek war nañ koy mën a arrest ngeen toppatoo dem seen liggéey ngeen toppatoo ko waaye almost ñaata minutes yéen a ngi foofu noonu si kenn nit est-ce que ñooñu jar nañee yaakaar non so dafa ma naxari trop billahi walaay ba ma ko gisee tamit mu nekk gàcce boo xamante ni dafa nekk gàcce boo xam ne ñu ne comme tey ñu ne lii Gambien la xapu ne so mii daw si internet bi nga koy gis nii ñu ne suñu officiers yi ñoo mënut a arrest kii nii dëgg la dafa nekk gàcce trop si réew mi secondly suñu opposant yi nga suñu comme lifin yi nga xamante ni ñoom lañ am comme suñu politiciens yi nga xamante ni ñun ñoom lañ am si réew mi seen liggéey dafa des ak man si ñoom because war nañu mën a ages nguur ba nguur gën a mën a góorgóorlu waaye tey lu bëri mu ngay xàppun ñoom loolu seen kaddu la woon pour ñu war a génn taxaw wax askan wi donte du ñëpp ñoo koy xam nag waaye ñoom seen rôle la pour ñu war a mën a taxaw si fil bi wax gars yi ne ah lii de moo nekk di xew si garaawon bi lii ak lii la suñ nguur gi nekk di def ñu jàppale si nit ñi ni xam nguur gi su ko defee ñu mun a bàyyi xel xam ne ne lii de askan wi ñi ngay def lii de waaye askan wi ñu ngi see jot te lii dafay yaaqa suñ ëllëg waaye suñ politiciens yi rôle boobu ñu war a doxal dëgg-dëgg dafa des si ñoom lu si gën a bëri dañ dee bëgg a journaliste yi du leen ko waxal last time am na si koo xamante ni dafa call Omar mu ne ko dama bëgg comme li nga xamante ni nguur gi mu ngi koy def yéen ngeen ñëw pour wax loolu ñoom luñ mun mooy read journal bi lu journal bi bind ñoom loolu lañu war a ñëw pour read ko ñu jàllale ko nit ñi jot mais opposant bi ñoo war a nekk si ground bi wax nit ñi lan moo xew loo xamante ni lii la nguur gi nekk di def te neexut nit ñi ñoom ñu génn ñu feeñal ko waaye ñun suñu opposant bi man dëgg-dëgg man liñ doon daal jaaxal nañ ma fi ñu nekk ni bàyyi di sam bi nii duñ pour ñu wax ñu Barrow lu mu nekk di def Barrow lu mu nekk di def ñun ñëpp xam nañ ko tegal agenda boo xamante ni moom nga am pour yóbbu réew mi ëllëg waaye kii da nga nekk di wax loo xamante ni lii la Barrow lii la nekk di def Barrow lu mu nekk di def ñëpp nit yi xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ne Barrow mëntu yóbbu réew mi ñun ñëpp xam nañ ko waaye léegi yow tegal agenda bi moo xamante ni nit yi dana mën a xam ne ne yow de ëllëg su ñëwee li nga ñu saxoon trial nga def li soo ko deful ñu seet leneen waaye foog loolu tamit man loolu laa gis réew mi ni muy demee doxagul de dëgg-dëgg te opposant yi tamit xaw ma si ñoom yaakaar because ni ñu war a taxawee seen matuwaay waaw man nit ñi laa bileem nag wax dëgg because dafa mel ni comme ku am ñaari jabar rek allo sama ne doon mu ngi dox waaw jërëjëf Mr Douye jërëjëf Omar ñu jaajëfal Mr Douye rek waaye tamit man nit ñi laa bileem because soo gisee man nit ñi ok mbay ndaw ma ngi call Mr Ndaw xam naa we got 7 minutes 8 minutes Mr Ndaw jërëjëf ñu ngi jaajëfal gars yi si call si Mr Ndaw foog naa network dafa bon tey xam nga dafa mel ni soo gisee may la nit ñi laa bilee dafa mel ni soo amee ñu dee am ñaari jabar xam nga aawa bi la gars yi de dem golo aawa bi la gars yi dem golo da ngaa ñëw si aawa bi nga ko jox ay excuse waaye xam nga rek ni ak ni soo demee si seet bi nga génnee yëpp fekk yaa ngi di jël seet bi wala koo xam ne ñun ñu ngi fii ñu ngi dee fii di xaru fii ñu yónnee famille bi family kër gi ñu jënd maalo and stuff ñoo xam ne ñu fa ñu ngi mag ñu ngi liggéey instead of ñu ne xaaral ma save suma xaalis nga xam ne kii su demee ba time boo xam ne am na famille du ma mën a tee dimbale da nga gis ne duñ dee def loolu de xaalis bu gars yi am na ñu ne uti ko beneen jabar so da ngeen a wute ko beneen jabar de pare soo demee ba mënatuloo because itam eventually nga am sa famille doo mën a def loolu ñu laa mere so gars yi noonu la mel ñu nekk si nguur bi mindset bu la gars yi am moo tax ñuy complain ñuy seek for donation moo tax su donation ak nit su ñëwee pour offer free stuff tubaab bi nii ñu jump seen baat bi understand nga so moo tax ma ne leen jàngal suñ doom yi buñ nekk xar because xar comme imam bu kooloonu na nga ko xar la glass programme bi because xar moo dee jaay ngoram moo dee gis borom gétt gi moo gis borom gétt bi mu ngi yóbbu doomam bi sax pour si yëfam bi si reekaay xar bi ree ko still waaye because borom gétt bi mu ngi ko jox ngooñ su ko ñëwee eewee nga daf koo toppa pour moom tam mu ne sulata ko waaw so buñ jàngal suñ doom yi loolu ne just because yaa ngi support nit rek xam nga loolu moo bari Gambia just because yaa ngi support nit sax leneen lu mu def da nga ko ignore loolu da nga gëm yàlla sax loolu amuloo féet kenn waxul ne bul support nit waaye tamit at the same time tamit su bëggee jaata koñ nag wax te ko dëgga wax ko dëgga so loolu nga war a jàngal suñ doom yi nañ make sure ne ñu change the way ñu rek ñoo ko mën a change nañ bàyyi di wax naan
ñi nañ war a def lii nañ war a def la nañ def mel ni Sénégal ala nga foog ñoom Jamaay Fay liggéey bu gaay liggéey nii ñoom la neex déedéet Sénégal ñu ko liggéey de dañu woon gaay ne soo fi ñëwee wax nañu ne li ngay def defuloo ko sa nguur du fi neex de. And I keep telling them, balaa time bi di jeex, this is a national security threat. yow soo nekkee si place si nguur di jaay ne maa ngi amee army bi maa ngi amee military bi maa ngi amee economic si dëkk bi all that stuff people don't care about that am na ñu nga poussé gars yi they don't care economic mu si dëkk bi dafa stop all this murder si dëkk bi dafa stop No, all this attack on our police officers no. so fi waaye mindset bu gars yi am ne economic mu ngi fi fetel la and economic lu nga mën a understand mooy su army yi paree pour take over it's simple naa la wax nuñ ko defee it's simple for the past 8 years xam nañ economic seen routine si di seen routine lañ am right xam nañ seen armor bi kan moo ko contrôle kooku la ñu compromise rek understand nga comme ni ma la ko waxee rek nit su la attaque yi kooku moo am advantage because kooku teg na ay plan am ba pare yow mu ñëw attaque yow you're already comfortable right yaa ngi comfortable because yaa ngi fon everything yaa ngi mos a fetal kenn du ñëw it's simple ba pare it's easier pour take over sax because ñoom seen armory bi ñu bari seen fetali garaaw yi yëpp ak seen moto yi du muy expose out there nekkul dañ ko tëj so ami foofu la ñoo njëkkee rek la see Massi Yaya Jammeh su bëggoon a fay ay nit because he has the money su bëggoon a fay ay nit pour ñu ñëw take over loolu la ñoo def rek dañoo attaque the major economic barracks si biti noonu take over jël seen bagage yi approach xoolal Congo lan moo nekk di xew gars yi ñuy advance si city bi après another thing we want to understand rebel yi da nga foog ñoom ñooy xeex non am na ñuy dimbale gars yi financial si biti because Congo dafa am natural resources moo tax ma ne The richest land in the world. natural resources bés bu amee natural resources bro we have a problem because Gambia is an easy target it's very easy pour nga use yow loo fa ji comme nu lañ waxee ne comme Seydou lu ma laaj ñi that command center bi let's say Yaya Jammeh bugg a ñëw attaque ñu fu ñu communiquer du command center bi Wow. so su nekkee ne command ñooñu ñu ngi ñëw nag command center boobu Yaya Jammeh mu ngi déglu communication bi ok yaa ngi yónni officer si north side of the country xam nga Yaya Jammeh dafa déglu la gaayame Wow. ñoom ñooy dem si west ñu duggee west anasa ñu ngi fii ñu ngi fale the same thing tamit su nekkee ne tubaab yaa ñu ko defaral tubaab yi élegas bi su ñu amee natural resource yi amoon liñ bëgga lu ñoo def dañoo def ni Congo rek sponsor rebelle rek pour ñu ñëw dañoo wax ne ñoo jaaree so this so-called security council Mr. Ndaw maa ngi jël rek waaye nañ ko di duga for some reason xam naa network am bi ok Mr. Khan am na 3 minutes jël ko rek moom tam network am bi nekkul di baax so the problem here mooy ne nekkul comme ñu nekk si kaw rek ñun ñoo entertain nonsense yooyu because ñoo nekk aawo yi xam nga ñooy aawo yi gars yi defuñu aawo yi nit ñu la excuse waaw jigéen yi yëpp ñu ngi dépassé seen kër yi nii ak nii ak nii nga dem si seet bi wala yow sa famille ñi ngi lekka boo xam ne correct yow soo wàccee jaaree restaurant lekka bala nga àgga kër soo àggee ngay complain man ma understand doomi aadama yow nga ne jullit nga yaa ngay julli every day yaa ngay or every day moo tax ñu bëri mu ñu understand luñ julli luñ or luñ gëne sara seen life mu ngi messed up because ñu ngi demaa seen famille rek la da nga foog jigéen rek a mun a war a ut ñaan si jëkkëram jëkkëram bi dafa ut ñaan si jigéen de I see it I'm telling you from personal experience man dama dee jaamu sama jabar comme nu ma jaamoo noonu laa koo jaamoo ut ñaan ak suma doom yi tamit ut ñaan si ñoom so nee nañ change time bi mu ngi jeex si 2 minutes Seydou Omar su amee loolu wax rek loolu si yóbbu na yokka rek Senu Marong, sorry, Usman Marong, economics presence in the Gambia makes no sense. At this moment, I agree with you. Their presence in the Gambia, Kenamura now, what they are doing, what their mission is, I don't think they could have done better than our own security. I won't say our security, I will say our soldiers because they are soldiers. I'm not sure they would do better than our soldiers in terms of the mission that they are doing in the Gambia. So, Mr. Faye, if you have no other caller, ñu jaajëfal ñëpp ñu ngi ñaan ñëpp nag tey ñu gis nañ ñu bari
ñëw dugga si nañ ñu ngi ñaan gaay pour ñu nañ di seya app bi because app bi déglu si programme bi dafa yomba lu dee lekk sa credit and it's so easy to deal with so ñu ngi ñaan pour ñu ko seya jotale ko seen mu ne they are just doing tourism and impregnating our sisters well I'm so sad Okay, I'm not going to call. Mr. Ndao moom okay. Mbay Ndaw ok moom bëggoon a finally Mr. Ndao jërëjëf. jërëjëf maa ngi lay gars yi léegi Omar ak Sey ñu la jël ziar waay. jërëjëf waaw man lu ma bëgg a wax mooy léegi ndax suñ police yi jotuñ ñuy bàyyi xel suñu ambulance yi parce que taw bi daf dee bëri de léegi da nga dee boo xam ne bi ambulance su booba guddi 20 3 o'clock 4 si guddi 5 si guddi est ce que jotul gars yi bàyyi xel gars yi yow ambulance fu nekk lay jóge waaw te mun nañoo andi lu nekk suñ security bi is what suñ security bi ñoom they don't understand all these things so pour gars yi war a mel ne yëpp si kaw bi la rek après xaaji guddi naka ngay disturbé nit ñi exactly you know taalal flash yi rek yow taalal lampay rek exactly nit ñi xam ne ambulance mooy romba si kaw mbedda bi because moto yi nga tase because in the afternoon man dama gëm ne soo gisee ñu war a taal seen noise bi war a noise moom mooy pour alaat moto yi nekk ci trafic bi pour ñu bàyyal ko yoon bu yow su dee yoon bi mu ngi free kenn nekkul si kaw yoon bi kay yow lay tiiti waxuma arab bi sax waaye ñoom mun nañoo dugal loo xam ne lii waaw I agree with you am naa fi nga wax bu nga pin pour romb rek pour ñu bàyyi la ñu dem ñoom ñëpp ku nekk pin ambulance la amee rek maa ngi dem maa ngi rombal léeg-léeg nga soxla benn ambulance da ko paagal rebel yi ngay attaque woon noonu du ambulance ngay use woon rebel yi noonu gis nga man daal loolu dama ci bàyyi xel bu léegi dafa daal man dama ragal loolu yow su ambulance yi dafa bëri trop mun ngaa xëy suba ba ngoon di dégg 20 ma ne war na bàyyi xel lii de wala yàlla nit ñaa nekk di jeex si réew mi léegi yàlla musal si am naa time bi jeexal waaye comme lu ma wax rek bro li yëpp si Gambien si la Gambien si dañ na sax tomaya dañ na sax ñun suñ luwaay yaa fa ñu may doole pour ñu xeex suñ droit suñ constitutional rights it's a constitutional mandate by force comme nu gaa yi waxee ne it's a constitutional mandate pour nga dem meet the people it's a constitutional mandate tamit pour nga provide security bi seen jumtuwaay nekku danga koo jox nga bàyyi nit ñoo donate everything kañ nga mos a dégg apart from ñeneenti moto yu gaa yi jëndoon xaw ma juróomi moto ne Gambia government jënd nañ suñ security forces yi equipment yoo xam ne dafa naa lifit ok Mr. Sane ala yu jël last caller bi waaw Mr. Faye waaw jërëjëf Mbay Ndaw jërëjëf ñu laa zéro nuyu naa la mu ngi lay fay ji Sane man moom Gambia leena la dafa mel ni cases yu happen Gambia yëpp maanaam since the beginning yooyu moom xam naa fàtte nañ ko léegi fu mu nekk nii so Mr. Faye rek ñu nekk di remind those cases overall so Gambia moom nu mel ni moom dafa garaaw moom fu mu nekk nii because dafa overmétti xoolal foni cases bi mooy those Senegalese arms you don't toppat Gambians yu nekkoon seen laan yi foofu noonu ñu doon kiil nii so dafa dem nii léegi dara xewul dara ñu nekk best police force in West Africa de raaya bi ñu la jox raaya bi soo xoolee bee xool ñun suñ dëkk sax mënuñ ko contrôle man lu ma gën a métti Mr. Faye Sénégal soo fay dem dañ naa saaj balaa ngay duga waaye ñun suñ boore si nii yëpp dama dee bàyyi xel oto suy duga sax duñ ko dee saaj oto buy gis beneen dëkk so ñun nekk nañu bu demee suñ dëkk bi muy sikki yoon ka ñu wax gars yi delloo award boobu noonu waaye am na best police force moom deserve ko loolu kenn gisaabuñ ko ñoo nekk worst police force
waaw worst police force am na gars suñ ko déggee nañ ma merewaat waaye worst police force moom ñun la dafa over serious waaye bu soobee yàlla am na nañ ko ne waxtaan bi ëllëg su soobee boo dee yàlla cek bi because sax xam boo naa dee cek ñoom bi sax soo xoolee boo dee cek bi sax même waaw su fekkee Sénégal la da ngaa wàcce sa bagage yëpp ñu ne wàcce leen ñu seet everything yëpp lu fa nekk nga duga definitely su la taal moom gars yi dañ la wax ne nga dellu sa dëkk fi nga jógee waaye ñun Gambie fii nii dama lay gis ne même bulet fii nii mooy ami baat rek bu nekk bulet nii waaw su da ngaa ñëw foofu noonu sax ñu ne la ne waa ok ça ñu ne la ca demal ok ça ñu ne la demal ah te yow Sadio Lo nga xam sa ñooñu lan la ñëwee ñun fa lañ jógee dafa uba saat man te Gambie leen laa dee bàyyi xel ñoom ku xees rek immigration si tamit dañ dee uba keyaales ñoom tam ku xees rek ñu ne la foore na nga soo ñoom ñu ma leen dee bàyyee xel yëpp maanaam ñu xees rek lañ dee toppa loolu méegul seen yow ku xees rek ñu ne yow foore na nga yow na pare yow kola doo si maata am na ku ñuul ku fa nekk Gambie ba loolu man suma document dama dee make sure that fu may ma document waaye police bu may jéem def yeneen ni ma dem ak yow foo bëgg ñu dem loolu rek la soo bëggee nit ñi respect la da ngaa make sure that yow nga njëkk a respect sa boppa soo ku la fa fekk rek nga dem ak moom anywhere definitely loolu gisee jërëjëf waay loolu moo doon ñu boppa da ngaa nekk biir Gambie fii sa ñu laaj la nga ne man Gambien la where do you show that you are Gambien nañ def loolu xam naa ne waxtaan nañ ko jëkkali ëllëg soobee yàlla Monday inshallah soobee yàlla xam na ñoom saraxule yi right now ñu ngi bugg a dem tëddi ak soose Moussa Camara soose la waaye Moussa Camara Pol waaw ok waaw ñu ngi jaajëfal gars yëpp dina jërëjëf it was a great program today xam naa time bi moom time moo out of time programme bi moom dama dee follow programme bi man loolu moo tax man always lu bëri laa naa ko si yoon nag yeah thank you very much bilaay lu bëri laa naa ko si yoon loolu moo tax man always programme bi du ma rëcc Star FM ma Tunkara dama koy déglu Seydou dama koy déglu because luñ lay wax dafa make sense ku bëgg a réew mi foog nga déglu leen ku bëgg réew mi rek moom moo leen di bañ a déglu suñu waxee dëgg bi daf leen dee laal soo dégg bee naa la yow li ngay def you are protecting the country waaw soobee yàlla nañ continuer def loolu daal jërëjëf thank you so much even though network am bi wasn't that strong but you tried thank you so much kontaan nañ si yow jërëjëf Mr Faye naka sa xarit bi tapet bi jabe APRC am nga ñoom am nga soro déglu ak xel ñoom di digga benn wax rek ron ko moo wàlli but then man moo wàlli is simple pare mi amul njëriñ bala nga toog di traité kay ñëwal si dëkk bi ñoom ni ñoom meso yi ne waa ji nekkul tapet ne bu mu nekkee fii kenn waxul because of dafa brain wash ñu nekk booram dafa jaxase mbir mi yëpp jaxase kat tapet nga ne nekk rek so jàmbaar la gaa loolu lañ ma de ñu ne bu ko kenn wax tapet bi daf leen métti tapet bi gaynde la ñu ne Yaya Jammeh gaynde la Allahu akbar gay daal problème bro jërëjëf waay bro thank you so much good weekend nuyul ñu Bintu wax ko ne happy belated birthday
Thank you very yal much. na ko fekkee at yu bari bari yal na toog ba yéen yëpp ngeen toog ba ngeen fekkee njëriñ xale yi incha allah. Amin. Ya def gaawal boy, gaawal nga tuddee ma doom nag. Yow yaa yabat de. Seydou, Yes. sa waa ji wax mu gaaw tuddee ñu doom nag. Ah, man man waaw war naa gaaw ñaar def laa si andi dara. woon ñaar. mbaaru benn Seydou benn man. waaw. Waaw baax na, yal na ko fekkee jaama daal. amiin yaa rabbi amiin. Jërëjëf ah. Okay, bro. Thank you so much. Thank you so to all much. listeners too. Thank you to our listeners. Exactly. Thank you so much. Thank you to all of you.